Hi there, it's evening and the whole day I was sitting at the desk doing my design thinking course, and because yesterday also I was sitting at the desk and doing my design thinking course, and yesterday the whole day it was also quite grey and rainy, and today it's the same. I thought, but I really need some fresh air, so I'm out in the rain with my umbrella taking a walk in Frankfurt, very close to where I'm staying, just for a little bit of fresh air. And it's windy because it's October and it's autumn or fall, and I feel like my umbrella can just fly away, and maybe I can also fly along with the umbrella all the way to you, wherever you are, maybe India. Yeah, it's really cold, but I am quite warmly dressed. So, I really like such kind of weather only in India, to be honest, in Bombay. Because in Bombay, when we had the monsoon, I have such great memories. My mother would make something terribly special, and it was my favorite. So the milkman would get something called taikilo, which is something, a sort of a wild shrub. I mean, wild weeds actually would grow in fields everywhere. It resembles, I guess it belongs to the same family as the shamrock. I'm not very sure. It's called taikilo in Konkani, and the dish that my mother would prepare is called taikilo burja, which was something like pakoda, as you call it in Hindi. So you take these taikilo leaves, you chop them fine, and actually you don't even need to chop them, they're quite small, so you just tear them up into a few pieces, and then you mix with some herbs. Generally it's cumin, so you roast the cumin and you powder it, dry roast, no oil, no ghee, nothing, just in an iron pan, and then you add it to the taikilo leaves, and then you add some turmeric and a little bit of salt, Himalaya salt, and then some besan, or what you call as chickpea powder, but the Indian chickpea. So you add all these, and then you add a little bit of water, and then you make a dough, it's quite thick and quite, not very liquidy sort of a thing, and then you have to deep fry it. And I loved it, it was so yummy. So I'll just say the same thing now in German, so that all the Germans can understand me. So ja, das Wetter ist nicht so schön, aber weil ich die letzten Tage immer die ganze Zeit nur am Schreibtisch sitze und mein Design Thinking mache, ich dachte zumindest, heute muss ich jetzt rausgehen, egal wie das Wetter ist. Und ich habe jetzt meinen Regenschirm und ich laufe einfach hier in Frankfurt um die Ecke. Und ich dachte, dass wenn es so regnet und windig ist, mag ich das gar nicht hier in Deutschland, ehrlich zu sagen. Aber in Indien, in Monsoon, in Bombay war das manchmal richtig lustig. Und ich habe so alte, schöne Erinnerungen. Und eine von diesen Erinnerungen ist, dass unser Milchmann, wir hatten einen Milchmann, der dann jeden Tag kam und Milch lieferte um 2 Uhr mittags, und dann hat er in Regensaison so ein Kraut, was wächst, was so eine Sorte Klee ist, was die einfach wegschmeißen normalerweise, oder die Kühe essen das sehr gerne, hat er solche Kleeblätter uns einfach so geschenkt und wunderte, was meine Mutter damit macht. Und einmal hat sie gesagt, nächstes Mal, wenn du das bringst, den Tag danach musst du kurz warten, weil dann wirst du sehen, was ich mache. Und er dürfte auch mitessen.
essen. Und das war wohl diese Bhajia, was man hier in Deutschland kennt, oder Pakoras, was man in indische Restaurants hier kennt. Und dann hat sie das mit dieser Blätter gemacht. Einfach die Blätter ein bisschen gezupft und dann mit Kichererbsenmehl, aber indische Kichererbsen, die sind die wilde Sorte. Und dann ein bisschen Kurkuma oder Gelbwürzelpulver, wie man auf Deutsch sagt. Und dann hat sie Kumin, Kreuzkümmel sozusagen, ein bisschen kurz in eine Eisenpfanne gerostet, trocken, ohne Fett. Und dann gemahlen und dann reingetan. Und ein bisschen Salz. Wir benutzen oft Himalaya-Salz oder so naturmäßiges Salz. Und dann so einen Teig gemacht, ein bisschen Wasser dazu. Und dann hat sie in Fett gebraten. Wenn ich das hier mache, auch benutze ich immer Bratöl von Bioläden, was dann gesunder ist und gar keine Solvents oder Lösungsmittel hat, wie die normale Öle haben können. Und ja, und das isst man traditionell so oder mit einem Chutney. Kann man auch mit so einer Erdnuss-Joghurtsoße essen, ist auch ganz lecker. Oder ein Koriander-Chutney auch essen. Ja, das ist so die Erinnerung und ich habe das sehr, sehr geliebt. Und ja, und wenn es so regnete, haben wir immer sehr gewünscht, dass es noch mehr regnet und noch mehr regnet. Und wie man in Deutschland kennt, hier gibt es ja sogenannte Hitzefreitage. Wir hatten unser Flut und so viel Wasser, dass wir dann ab und zu mal im Monsun einen Tag frei hatten, weil alles kam am Stand still, sozusagen kein Verkehr, nichts, weil zu viel Wasser war. Und das war eigentlich Katastrophe für alle, aber als Kinder fanden wir das sehr lustig. Und dann, ich weiß es immer noch, dass mein Nachbar, sozusagen das Kind, der war ja befreundet mit meinem Bruder und der hatte so ein ganz tolles Boot, weil seine Eltern, sein Vater war Ingenieur und hat sehr viele Jahre in Japan gearbeitet und gelebt. Und dann, als er geboren war, sind die zurück nach Indien gekommen, glaube ich. Und dann hat er trotzdem dann immer weiter, für ein bisschen Zeit weiter in Japan gearbeitet oder für diese japanische Firma und ist immer hin und her gefahren. Und dann hatten die so ein Boot aus Japan, aus Gummi. Und dann haben die Kinder das gepustet und dann saß auf diesem Boot und haben dann sozusagen in den Boot so richtig, wie sagt man, so wie ein Jagd haben sie dann, ich meine, das ist kein elektrischer, das ist ganz normal, dann sind sie einfach mit dem Boot gebotet, oder wie sagt man das? Ich komme nicht zu das Wort, aber ja, das war ganz lustig für die Kinder. Jetzt sage ich das alles auf Englisch, weil diese Teil habe ich gar nicht auf Englisch gesagt. Yes, now back to English. I said something in German which I thought I should also say in English because I didn't say it when I was talking about what else we did as children. So just like in Germany, you have something called heat free. So when it gets very hot in summer, you have like school free. The children are sent back home, or they just don't have to go to school at all if it reaches 38 or whatever degrees Celsius. And we didn't have anything like that because otherwise Bombay, you could just shut the school for I don't know how many months if it was like 35 plus or whatever. But we had like when there was floods, so in monsoon, everything was at a standstill and the school would be closed, and that was something what we children were looking forward to. So we were just hoping that it should rain more, and so that we don't have to go to school. Once in a while we did enjoy school, so it was not like we wanted to miss school all the time. And the kids today in Germany will also say the same thing because Corona was like a dreadful thing for them, not being able to go to school for so long and not being able to meet their friends and their social circle. Especially because in Germany most kids, their social circle is school. They have in our area there are not too many kids of the same age, actually no kid of the same age with who they can really play. So that's like it. So coming
coming back to the floods part. So my brother's friend, his father was a civil engineer and worked for a Japanese company, and they lived in Japan for quite a few years. So then I think they moved to India when the friend was born, but I'm not really sure. But anyway, they had this rubber boat from Japan, and the kids would actually blow air into the boat, and they would take this boat out in the floods and would sit on the boat and, you know, like play row your boat or whatever gently down the stream. And yeah, so old memories, and it's interesting to see what all people did and how creative people could become despite bad weather and whatever. So that's it, and I hope I can motivate you, especially if you live in a cold place like here and the weather is bad, because sometimes even I feel like very depressed and I think, oh no, I'm not going to feel depressed. All you got to do is some pranayam will automatically make you feel good. And of course, despite the weather, as you can see, I'm here with my umbrella and it's getting very dark and all the street lights are switched on. It's good to go out and get some fresh air, because even though it's like really painful going out in bad weather, all you need is good equipment. Wear warm clothes, carry an umbrella, and that too like this one, a very old-fashioned one with a wooden stick. You know, I'm thinking of Sting. He's got this song where he walks with his umbrella and he's some Englishman. Can't get the song now. But another song that I was thinking of was Desiree's song, and I used to really like this song. It goes something like this. Life, oh life, oh life, oh life, do, life, oh life, oh life, oh life, do. So that's it. See you again soon. Bye-bye. Take care. And that was Trupti from Yes Yoga Earth Stories.